Тут охота у нас. Вот, ребята. Да. Да, я вернусь украшение. Вот что здесь происходит на этом фестивале, что эти все люди, у них есть вот это семечко как бы веры, и они ищут, но оно еще не раскрыто, ну как бы не проросло. То есть они все вот обладают этим потенциалом, но ни разу. So you can't say they have no faith, but you also can't say that they're having spiritual experience either. Они говорят, что, у них нельзя сказать, что у них нет веры, но в то же время нельзя сказать, что у них есть опыт реальности, какой-то реальный. It's true. So you see, most of people they not believe what there is levels everywhere because they share like white and black, like binary because that's the system. material reality works in that way. Обычно люди они воспринимаются как черно-белая бинарную такую реальность. Он говорит, это природа материального мира такая, что только так или так, никакой градации, а во всем есть уровни и градации. The mind works on black and white, red and yellow. Это свойство ума делить на да, нет, черное-белое. А когда ты допускаешь, что есть еще куча цветов, то ты начинаешь исследовать их. It's the intelligence that starts to add the shades. СМИ. Yeah. А разум, он добавляет уже какого-то цвета. Он позволяет увидеть цвета, разделить. Садху, I will ask maybe... Да, наоборот. Да? Ну да. Насколько же мы бросали? Меня чуть-чуть на айподе. Если мы хотим играть на мриданге, то интернет вообще-то не полезен. Он бесполезен. Because what you need is not there. Потому что то, что тебе нужно, не там. And I know because I look. И он знает, потому что он смотрел. So what you find on the internet is so many guys who can do so many things, but it's all like kitchery. You know what kitchery is? Знаешь, что такое микс? Киши, это микс. We're having it for lunch today. Рагу, да, там куча всего, и люди, да. И люди Good делают things, такое. bad things, something from here, something from there. They don't really know what they're doing actually. Они не знают, что они делают на самом деле. So I'm waiting and watching, and sometime in the near future I'll put my stuff out to the world. Он говорит, я смотрю, жду, и в скором будущем я выложу все свои вещи. But the real problem with the mridanga playing that everyone's doing is that everyone wants to play so many mantras, but their technique is poor. Проблема в том, что да, все хотят играть очень много мантр, но техника очень бедна. If you don't have good technique, you can't play this nicely. Если нет Actually. хорошей техники, у тебя нет, ты не сможешь нормально. And no one's teaching the technique.
И никто не обучает технике непосредственно. Everyone's just jumping into mantras, and you do this, you do that, and I look at them playing, and so many bad habits they have, so many problems with their technique that will cause pain and cause difficulty down the track. Ну, в общем, они бросаются сразу на все разные мантры, и потом, так как техники не знают, им и сложно играть, и как бы они учатся неправильно, и потом страдают от этого. Ну, потому что устают вообще. So, my training, my teaching is about good technique from the beginning. Ну, его линия – это хорошая техника с самого начала, то есть ты обучаешься нормально. And it takes some time to develop proper technique to play mridange. That's just the thing. Какое-то время пройдет, когда ты обретешь какую-то свою, ну, изобретешь свою, почувствуешь свою технику. So, at least 2 years of doing it properly before you even start to realize what you're supposed to be doing. Около 2 лет надо все это делать, чтобы ты хотя бы, ну, осознал, что вообще в чем суть. And this is just the nature of the thing. So, Природа вещей не так быстро, что-то ценное дается не так быстро. my encouragement to anybody is to start fresh when they start learning from me, actually. So it's like, maybe you have so many things that you know, better you relearn from the beginning in a proper way. Ну, у него такое вдохновение, когда к нему обращаются, чтобы они начинали с чистого листа, то есть не там подучивать что-то, а переучиваться вообще заново, то есть ты начинаешь сначала. Because so many people doing all the same things. The mantra's all the same, but how you play them, this is all very different. Different people doing it all very differently. Ну да, то есть разные, все мантры вроде знают, но разные люди делают по-разному, и вот он покажет, как он делает. And if your technique's not good, then it's restricting. So when you need to play fast, you can't play fast. Если неправильная техника, то когда тебе нужно быстро играть, ты не можешь это делать. So there's many little details, and it takes time to pick them all up. Из маленьких деталей состоит, естественно. And so, first of all, really, you just need to practice getting each of the sounds. So, what I do is I go through them one by one, how to make each sound. And you practice that separately, and then you start to put them together for practice mantras, and then you start to look at playing. Чтобы прийти к хорошему звуку, ты начинаешь по чуть-чуть отдельно каждую играть, вот, а потом уже, когда ты осваиваешь их, складываешь вместе. And really, the biggest problem that the world has is that everyone wants to, like I said before, take a piece from here, a piece from there, a piece from there. Really, this is a complete system unto itself. And that's what everyone's missing. It's the whole picture of the system unto itself. Not, oh, I'll take a bit from the Tabla guys, and I'll take a bit from South India, oh, and the guys in Vrindavan, they're doing this one, and oh, this is a cool mantra for this, and they're just grabbing like this. I want nothing to do with that. What I want is a complete system that's all from West Bengal, the origin of this instrument. То есть, ну, этот инструмент из Восточной Бенгалии, и у них есть своя собственная школа и система. И многие это не осознают, они начинают хватать оттуда, отсюда, вот это классная мантра, вот это, и они там сами это все миксуют. Он говорит, что никто не хочет подойти к этому, как, ну, к целостному учению именно вот этой школы. So my guru, my teacher, he's played this instrument over 60 years. Его учитель играет на этом инструменте больше 60 He's лет. from West Bengal. Он родился там. And he has very deep understanding of this particular practice. Ну и у него очень глубокое понимание вот именно вот этой практики. I have no interest in tablas, I have no interest in all these other things. Ему не интересны таблы, вообще другие. This is Mahaprabhu's Sankirtan, and this consciousness and wealth is springing out of Navadip. Это вообще инструмент Махапрабху, и вот то сознание, которое там, оно как бы рождается из... So necessary to go to the source. И поэтому нужно идти к источнику в этом, если ты хочешь освоить. And, you know, there's so many steps. You know, I have a video that goes through the basics. I have a video that is more general, and then I have another video that's coming about all the loops, and then I want to make another video
that actually is the whole complete story. So. Ну, у него есть разного рода видео, то есть для начинающих, для тех, кто уже что-то играют, но он хочет сейчас сделать вообще такое. So it's available, but it's not on the internet. Это доступно, но не в интернете. Because I didn't want to mix with all these other people, so I didn't release it on the internet. Он не хочет, как бы, знаешь, замешиваться со всеми остальными там людьми, учителями, поэтому он свою систему оставляет. You know, I give you an example. When you play on this, for example, the right side here, your elbow has to be in line with the head here. It's got to stay in line. So many people, I see them play, their elbows over here and they're playing like this. It's terrible technique. Or out here or over, the elbow's all over the place. It should be in line. It's a whole lot easier. Just little things like this, no one's doing it. And all it does is create problems. And as you get further and further down the track, more problems. Ну, то есть маленький пример он приводит, что вот, локоть должен находиться напротив ладони, и он замечал, что многие люди так не играют, и это как бы нарушение таких мелочей, они потом накладываются и получается плохо. So what we start with this one in line here, and we keep the whole wrist straight, and we swing the whole arm from the elbow, and make ta, open sound. There's no force from the wrist, and there's no tension in the fingers. And that's where you start, with ta. Everyone wants to do like this. Terrible. It's ugly. Swing from the elbow, keep the wrist straight. Proper technique. Start from the ground up, one by one. Proper technique. A good ta with 4 fingers. Then split them and play it with one finger. Same technique. There's no force in the wrists and there's no tension in the fingers, and the whole thing stays straight. You swing from the elbow and it's in line. Good technique. No one teaches this. You won't find it anywhere. This is realized. I've studied under my master. Even he's blind, he speaks no English or Russian or anything else. But I studied very closely his technique, and this is how to do it. Okay? This is first. Then the other technique here is wrist rotation and no swing. How many people I see doing like this? It's terrible. Terrible technique. No swing. Вот swing. No swing. This is a swing. Swinging my arm. None of it. It's pure wrist rotation. See? Like this. Pure wrist rotation with no swing. Because this wrist has to become strong. And the only way you're going to do it is by pure wrist rotation. So to get this technique of rotating and getting all this stuff, no swing. My arm does not move in that direction whatsoever. Nobody explains this. Okay? And then again, hand and thumb, same story. There's no movement in that direction. Hand and thumb. Same story. Over and over. Same sound every time. Okay? Okay. Then you come over this side. And just as the elbow's in line here, because this is this far and this side is shorter, we have an extra piece, so this elbow will be outside of the line here. How many people play with the elbow in line with this head and they play like this? Terrible technique. It's ugly. Ugly stuff. The elbow has to be outside. The elbow has to be outside here because you play this side with your shoulder. You put the elbow in line, you're playing with your arm. And after half an hour, your arm falls off. What's the point? How long does Mahaprabhu Sankirtan go? Well, Vakreshvara dance for 72 hours. How long can you play a mridanga? So you better keep your elbow up and play with your shoulder. Okay? Ну, то есть должен, так как она не симметрична, надо, чтобы плечо находилось напротив, а не как с той стороны локоть. То есть локоть должен быть чуть подальше, и это дает тебе возможность, чтобы рука не уставала, потому что, когда Махапрабху был, киртаны длились там 72 часа, а если ты будешь, неправильно играть, то у тебя рука отвалится через полчаса, и киртан. So keep the elbow up, because when you keep the elbow up, you can swing from the shoulder. Shoulder is strong.
Ну, то есть здесь сила идет от плеча. So stick to your strengths. And also, because it's strong and we have a long distance, we don't have to swing very far to get a good sound. То есть, ну, так как сила идет от плеча, не надо далеко отмахиваться, и будет, ну, So this is one kind of sound, and it's, you know, so much effort. This is another kind of sound, which has no effort, and a short swing. Okay? So play from the shoulder by keeping the elbow up. Again, you don't get this you won't find anyone explaining this anywhere. I've looked. Where's someone going to tell me exactly how to play this technically? That doesn't exist. And everyone's like, yeah, you play this like, oh gee, it's great. This is what you get on the internet. It's trash. Rubbish. Что нет системы, никто не преподает, как правильно вообще обходиться с этим инструментом. Play like this. So when you're doing this, it's a rotation. When you're doing a ta, it's a swing from the elbow. When you do a ke, it's coming from your shoulder because your elbow's in the right place. Swing — это отмашка. You have to do all these things first. Then you can just run to do anything you like. Because once you're trained properly, you can then flexibly move and play kirtan. Otherwise, it's not possible. So, what I teach is a systematic way, from the very ground up, that's purely from West Bengal, how to play this instrument properly. And you won't get it anywhere else. And I'm waiting for someone else to come forward. Oh, this is how you do all this stuff. You know, but I can't find it anywhere. So then eventually I'm going to have to make something that explains it all. То есть это особенность стиля из Восточной Бенгалии, вообще откуда этот инструмент, и он говорит так, как у меня. And then so many other things come later, fine techniques. It's simple stuff. Mantras are simple, but if you don't have the technique to start with, you can't do any of it properly. And it's just all all this stuff. Waste of time. And so much energy spent for not much result. So step by step. Потихонечку. And then everything's easy. I can just do this over and over. Effortless. It's effortless because my technique's correct. There's other guys that are like, all this moving the arms and flailing around the place, they don't have a clue what they're doing actually. То есть люди, которые так обходятся, у них нет понимания, что они делают. Надо просто понимать, что это тоже древняя традиция, и это передается от гуру к ученику. Это, учение вообще целое. А люди думают, что это просто барабан, там по барабане бежал. Вот, это все, это целая наука на самом деле. It's effortless when you're trained properly. It's an effortless thing. I can just sit here playing for hours with no effort. Он может часами играть, потому что он не устает. Because I'm using the right parts of my body. My elbow's in the right place. So I can put my shoulder at any time. I'm rotating my wrist. It's easy. Mridanga playing should be easy, simple, and sweet. And any speed, no problem. As fast as you want to go. No problem. Because the right technique, the right training. So this is how I teach people. If you can take or leave, I don't mind. It's up to you. I'm not trying to be any great teacher, but you take what you want to take. But I tell you, you won't get this kind of playing or this explanation anywhere else. I'm looking, I'm waiting for someone. Yeah, here it is. Here's all the answers. It doesn't exist. Everyone wants to do all these amazing fast things. Oh, look how great I can play this particular thing. Oh, here's this great mantra that works here and there and there. But, maybe they can play something. But even still, it's just full of bad habits, bad errors, mistakes, things that you do it and your arm's going to get sore. You can say, I'm not so strong, but I can play for hours without any effort. It's just something inside. It's consciousness. And it's a proper technique. То есть это сознание, которое проходит через правильно настроенный инструмент, даже независимо от силы, когда это инструмент. Просто правильная техника, когда тебе передают, ты можешь ее владеть и... Вот. There's thousands of things you can do.
hundreds of mantras to play once you've got the technique. But everyone wants all these mantras and the technique's bad, everything sounds bad. So I try to avoid В that. общем, его основной акцент это техника, а потом уже мантры все прилагаются. То есть все хотят быстро выучить много мантр, но если у них неправильная техника, то все мантры потом, неправильно. The main thing is to do it as service, Основное это надо делать настроение. devotional activity. It's not music. Это не просто, какой-то музыка, это надо делать в состоянии настроения служения. Service to the Lord and His devotees. Служение Господу и Его преданным. If you have that mood, then another quality of playing is revealed. Если ты обретешь это настроение, то все остальные качества, они раскроются. So, I don't mind running like formal classes while I'm here if people want to learn. We can do Он that. не против давать некоторые формальные классы для того, чтобы обучить хотя бы You can go основу. through slowly and people can try themselves. Он может показывать по чуть-чуть, и можешь попробовать себя, как это будет. Можно назначить, когда кому удобно будет, кто хочет немножко освоить, подучиться. I've trained hundreds of people who play mridanga, literally hundreds, Сотни людей уже научили играть на мриданге. and I see all the errors, all the mistakes. I've been doing it at least 8 years Все now. препятствия и ошибки, которые возникают. It's part of my seva. Это часть его служения. It's no problem. Никаких проблем. Можно назначить... But I'm not mridanga master. I'm servant and student. Он не мастер по игре на мриданге, он просто... If you want to be a master, then you need some other teacher. I'm not the man for you. Он просто студент, и он слуга своего учителя. Он говорит, если ты хочешь стать мастером игры на мриданге, надо искать другого учителя, не его. Yeah, this is Nityananda Prabhu's extension. Это Form of Nityananda. часть, форма One Нитянанды. of his expansions for Sankirtan. So Которая явилась he's для guru. He's the Lord, and I'm the servant. As he wants to play for the kirtan, then I'm the servant of him to facilitate that. You keep this consciousness, and very sweetly you play. Если ты понимаешь, что это сознание того, что это Господь, и ты служишь Ему для того, чтобы являть киртан, то это совсем другое настроение и качество. You will be played by the mridanga rather than you playing the mridanga. And then you'll understand what this is really all about. Есть разница играть на мриданге или для мриданги. И когда ты поймешь разницу, то поймешь. But I can't explain that. Он You have to realize it. не может это объяснить, это надо осознать. Я хотела спросить по алтаря. У меня алтарь дома, и я там практически не бываю. То есть, как быть в такой ситуации? То есть я чувствую, что мне хочется, чтобы он был всегда со мной. Я понимаю, что всегда со мной. То, что он там в одиночестве как бы находится, это как-то хорошо. Алтарь, что там на алтаре? Там Прасяд Махарадж, Шархан Махарадж, и изображение Кришны. I know very little in English. So, question is, she have an altar at home with Goswami Maharaj and Srishadhar Maharaj there, but she have hesitation what she not all time at home, and she cannot, serve to this Yes. all the time. So she is hesitate. Yes. It's proper or not, because sometimes it's like lonely, nobody serve Yes, there. yes, and yes. How to deal with this? Yes. Pictures are okay. Фотографии, by pictures. Yes. Но если там фотографии, то ничего страшного, если такая ситуация. The pictures are very nice because they also represent the full deity form, but at the same time, if you're irregular, it's not a problem. Фотография вообще как бы это
Хорошо, в принципе, божества как бы они проявлены в своих изображениях, фотографиях, поэтому ничего страшного. Now this is the generally the best idea for the home. Have pictures, and then if you miss a day or several days or you're coming going, it's not a problem actually. Вообще это как бы идея предлагать божествам изображения для домашних условий, это лучший вариант, потому что даже если вас не будет какое-то время дома, несколько дней, то фотографии ничего страшного. And try to have some regular program when you are there. И лучше также стараться, даже если у вас when you outside the home. When you're at the home, every day that you're there, you should do something regular, even if it's just incense. Но когда вы дома находитесь, лучше стараться, конечно же, что-то регулярно делать, проводить какие-то программы или приложения. То есть не время от времени, когда у вас вдохновение появится или что-то, а регулярно что-то должно быть. That means you're maintaining something. В общем, так. The devotional life is about accepting as much as we can do and maintaining that. Maintaining means every day doing it. И, в принципе, вся духовная жизнь, она означает, что мы приняли некие вещи и должны их поддерживать регулярно. So maybe today I chant 64 rounds, tomorrow is 3 rounds, next day 16. This is not so healthy. Better I would do 8 each day, same, and regular. It's better. Например, сегодня я могу там почитать 64 круга, завтра 3 круга, послезавтра там 10 кругов. Лучше читать каждый день по 8, но каждый день регулярно. Так лучше будет. And then as we maintain, Guru Maharaj says this, Srila Sridhar, he says, maintain present position, and then when you have energy and opportunity, then take a step further, and then maintain that. Шрила Шридар Махарадж говорил часто, что надо укрепиться на определенном положении, да, в отношении определенной духовной практики, занять определенное положение, которое мы можем регулярно совершать некие вещи. И если у нас это получается, только тогда делать шаг вперед, еще какие-то вещи принимать дополнительно. And then you're guaranteed to progress. И тогда как бы прогресс будет гарантирован. Otherwise it's 2 steps forward, 1 step back, 1 step forward, 2 steps back, and you're going round and round, really. Иначе получится, что мы делаем шаг вперед, 2 назад, 2 шага вперед, 1 назад. И так ходим по кругу. So, yeah, if you take these deity forms in your home, then you need to do every day. So not to do this unless you are actually going to be there. Someone's going to be there every day. Поэтому если у вас будут божества дома, то необходимо будет регулярное поклонение. And also it's not necessary because Archa was the process for the previous age, not this age. И в принципе, говорит, нет необходимости в этом, чтобы дома были божества. Потому что арчана, поклонение божествам, это процесс духовной практики для предыдущей эпохи, не для этой. At this time, the practicing process is chanting the holy name. Сейчас, в наше время, наш духовный процесс – это повторение святых имен. So this is really where the value is in chanting the Lord's name. Это действительно как бы очень важно и ценно – воспевать святые имена. And having pictures and deities is really more so that we can see that everything in the space, be it our home or the temple, is actually the Lord's property. Just to keep that vision in the center of our mind. That is what that's there for. И в принципе говорит, то, что у нас дома мы будем иметь божества или фотографии божеств, изображения божеств, это, в общем, идея этого такова, чтобы понимать, что они являются центром, и все, что нас окружает, остальное в нашем доме, это как бы предназначено для их поклонения. То есть это должно напоминать нам об этом. So it's helpful for our vision. И такое видение очень как бы безопасно для нас. But not absolutely essential for our practice. But not absolutely essential for our practice. Our practice is chanting the Lord's names. This is our main practice.
Но основная наша практика – это воспевать Садхгуру. Вопрос такой, что с одной стороны говорится, что прасад трансцендентен, прасад – это прасад. С другой стороны, часто мы слышим, что говорят, а кто готовил там? Этот человек или этот человек? Говорят, этот прасад тот готовил, этот прасад тот готовил. Как это понимать? То есть, с одной стороны, что прасад он трансцендентен, а с другой стороны, все равно уделяет вам мнение, кто готовил. Yeah, so the answer is this. Just as there are so many levels and planes in the material world, then so also spiritual energy has so many levels. Ответ такой, что в материальном мире мы видим градацию разных уровней сознания. То же самое в духовном мире есть градация. So some things are more spiritual than others, but they're all spiritual. То есть одни вещи могут быть более духовны, чем другие, но они, тем не менее, все духовны. So in one sense we can consider that the prasadam that Gurudev, the supreme devotee, has honored, that has more quality, more potency than some other kinds of prasadam. Также говорится, что прасад, который от Гурудева, он самый более, если можно так сказать, качественный, чем любой другой прасад. So all kinds of prasadam are spiritual and purifying and uplifting, and some are more powerfully so than others. Поэтому весь прасад, все виды прасада, они духовные и благоприятны для нашей духовной жизни, но некоторые виды прасада более, некоторые менее. So it's a case of when we get a chance for the more powerful stuff, we take it, but in any case, we want to take prasadam all the time. So it's, we can have a choice between, normally we take good and then sometimes we get really good. That's no problem. То есть, в принципе, главное, что почитать прасад. Иногда он бывает одного качества, иногда другого, но тем не менее, это прасад, и это главное. The main thing is that everything is offered. Главное, что все это было предложено, все предлагается Господу. Then it will be uplifting, without any question. Да, это будет продвигать нас в духовной жизни. So, the nature of the mind is to try and cut everything up into pieces. Oh, this is better than that, and that much is more than this. And that's the mental system. Такова природа ума, что мы привыкли все делить на какие-то категории, раскладывать по полочкам. Но это природа ума всего лишь. And we always have this tendency to put the mind onto spiritual things. И у нас всегда есть такая тенденция, склонность мерить духовные некие вещи категориями своего ума. And also we want to argue with devotees that one thing is more spiritual than something else, and we want to, get into this plane of argument of the mind, when really we're dealing with things that are all far beyond that. What things? Spiritual things. That this spiritual thing is better than that spiritual thing. We get into argument with people. Arguments of the mind. In the spiritual plane, both spiritual things have appreciation for each other. Иногда мы с людьми можем спорить, выдвигать какие-то аргументы, какие вещи более духовны, какие менее духовны, но в духовном мире, в действительности, все это духовное, они существуют в гармонии. So, from a spiritual perspective, appreciation for all other things. From a material perspective, it's this is better than that, and a negative angle. Таков подход, что все вещи, они существуют в гармонии, но в материальном мире мы привыкли все рассматривать с точки зрения это лучше этого, это лучше этого. So what we need to do is use the intelligence to start checking the mind from engaging in these kind of activities. Поэтому мы должны стараться отслеживать то, что говорит наш ум,
We need to watch the mind. Become aware of how the mind operates. Должны смотреть за ним, как он оперирует некими понятиями духовности. That is really in the Gita. This is the battlefield. The battlefield is in the mind, in the mental system. This is where you're going to really practically have your battle as far as making spiritual progress. В Бхагавад-гите это называется полем битвы. То есть поле битвы — это некое ментальное такое понятие, наше сознание. Реальное наше поле битвы, оно находится в нашем сознании. Because the mind is... And then when I say mind, I mean actually something bigger than just the thinking faculty. I mean the emotional system, the whole mental system. И когда я говорю сознание, разум, это, я имею в виду нечто большее, чем просто наш ум или что-то. Это целая наша ментальная, психическая система, эмоции и так далее. Because this is mostly where we live. Потому что это, в принципе, эта область и есть то, чем мы живем.